Founded in 1941 in Liechtenstein, Hilti is the world market leader in fastening and demolition technology. Hilti delivers unbeaten services and highly innovative products to add value for professionals in construction, from engineering to the job sites. We help them work faster, safer, and more effectively. Hilti is there when and where our customers need us. We add value with 250,000 customer interactions every day. Through our sales force in the field, our customer service, our website, and of course, in our stores. Now, the Hilti Store has been reinvented. Highly professional sales consultants, a new design, better consultancy, more service and more product demo. A playground for our professional customers, all with one uncompromised target. Added value for our customers. The all-new Hilti Store experience. Principalmente pelo bom atendimento que temos aqui na Hilti, com o meu amigo Rui e com a menina Isabel. Temos um bom relacionamento, amizade já de muitos anos. Depois podemos falar também o aconselhamento profissional que o nosso amigo Rui nos vai fornecendo mediante os equipamentos vão saindo. O caso Fleet, que a gente aderiu com bastante intensidade. Eu venho para a loja Hilti por vários motivos. Tomar um café, trazer eventualmente ferramentas para reparar, quando elas existem, e ver os equipamentos novos que existem à nossa disposição. O espaço é um espaço agradável e, como tal, é sempre um gosto cá passar. Et puis aussi ce qu'il y a de bien, c'est qu'à l'intérieur, on peut faire des petites formations d'une demi-heure, d'un quart d'heure, peu importe, sur le matériel même. C'est plus clair, c'est moins il y a plus de place, donc forcément ça a été agencé de façon différente. Et ça a été agencé de façon à ce qu'on voit les produits et qu'on ait les nouveautés vraiment devant les yeux. Donc forcément, pour un client comme moi, quand je rentre, je vais être intéressé forcément tout de suite. Non, la boîte, non. Ma mère, elle a dit. पहली विज़िट तो ये मेरी पहली विज़िट है, और जैसे ही एंट्रेंस होता है मेन लोग ज़रा ज़्यादा फास्टनर पे और ड्रिल बिट्स पे, और सामने जो आपकी मशीन्स रखी है उस पे जाता है। तो हमको जो है किसी को पूछना नहीं है, कुछ नहीं, जाके देखना हमको कौन सी ड्रिल बिट चाहिए। हमको 10 mm चाहिए, 12 mm चाहिए या 316 की चाहिए। हमको सीधा ये वहाँ दिख गई, सर हमको ये ड्रिल बिट चाहिए। We have a mission. Worldwide innovative stores with highly professional service and sales-minded team members, creating a best-in-class customer experience in our industry.